Madame, Messieurs, bonsoir. La Terre cette couleur invite tout à découvrir une autre facette de l'art, encore une fois. Et nous finissons à l'occasion un artiste qui est spécialisé dans le domaine de la haute couture. Elle est spécialisée en broderie ou haute couture. Elle s'appelle Alicja Stanska, est originaire de Pologne. Elle est en vacances à Maurice, ici à l'hôtel Tourist Rock, et nous finissons à l'occasion de joindre pour nous connaître un peu plus de ce talent. Tout de suite, moi, j'invite à découvrir Alicja Stanska. Alicja, welcome to Mauritius. Hello. So tell us a bit more about you, who you are. Who is Alicja? Alicja is a girl from Poland who does broderie and fashion and broderie for interiors, and also kind of art like paintings but made by with broderie. And is the person who fights for the human rights in the world. So you are a human rights artist. That's what you want to tell me. Hope so. Okay, a bit later you'll explain me in details how does it work. So we'd like to know more about the special kind of design that you do, the embroidery that you use, and what the technique that you used for it. When I was younger, I studied broderie from my father, but it was a typical traditional Polish embroidery. But when I was going to be older, I was fascinated in haute couture market from Paris, and I decided to start embroidery, which is called Lunéville. The Lunéville embroidery is used on the fashion market of haute couture from French people. I know that Indian people also use crochet for broderie, but I think that this is other name of the broderie, because the French broderie is Lunéville. Okay, and you have been inspiring yourself and learning your design from a special school in Paris. Yes, I did some lessons and courses in École Les Arts. The Maison Les Arts is the oldest embroidery house in the world, and Maison Les Arts did some kind of broderies for haute couture market even when the Coco Chanel was alive, during the 20s, during the 30s. Then the François Les Arts, the owner of the house, decided to make a school. Because there was a lot of people who teach it, so he opened the school, and now you can go to École Les Arts and study the haute couture broderie, which is also Lunéville. And do you have an example with us here that you can show? Which kind of design is it? Yes, for Mauritius I just took the two pieces, because here is too hot. I made in cashmere and silk, but the big one, so it's more like for people in Europe, that when it's cold you can wear it. But in Mauritius, for example, I took it's a body. It's from the really good fabric, which is used for dance dresses. So here there are laces,
and bead brodery, because in Lunéville you can use a lot of samples of extras like pearls, like crystals, like beadings, like laces, really lots of combinations, so it's your own design what you will do that. Okay. I've seen also on a small video that you're having a demonstration that you also specialize in embroidery with beads and special jewelry and feathers also. Yes. And tell us a bit more about it. For broderie I use beads, seconds, crystals of Swarovski of course, and metal threads like gold one, like silver one, also fur. But for me the very important thing is that this fur is not for killed animals. They are from animals who are alive and they just change the fur. So I use this fur, they just changed. So because I will never cooperate with company who kills animals for the fashion market for fur. So I use only the natural one that they lose it. Okay, like you said, you're an artist who work also for the human rights, and you won't. You said that you will not cooperate with companies or doing garments who are associated with child labor. Or yes, exactly. When I cooperate with company, when I buy supplies for my own design, I always check the company. If the company has some kind of job law that in the fabric you have to be adult to work in the fabric, you have to be trained in the fabric, and you get the proper money for your job. I don't cooperate with companies who do illicit labor or who use child labor. Yes, that's why I cooperate only with companies who have adult workers, not children, and who get everything for living. Like during the job, I think that people should always have some kind of like water, like tea. Many companies in the world, they don't do it. They close people in the companies. You have to work for 15 hours for us to get small amount of money. I don't cooperate with that kind of. Yeah, so we understand that you are more than an artist who you're against human exploitation in the garment sector. Modern slavery, I called it modern slavery. You're against that? Yes, I'm against of modern slavery, yes. That's very great on your part. So meaning that it's not really about doing business, it's more about what you do, it's more about the art. Yes, exactly. Yeah. But exactly, you are talking about the art. What is the influence of art that has inspired you? Oh, I'm inspired with life, with people I meet, with culture I meet. I love animals, I love nature, I love artists, and I love everyday, situations. You never know when the inspiration will come. Alicia, how do you find Mauritius? I love it. I love everything here because I feel here really relaxed. I was traveling quite a lot, but in the Europe also, I was in Morocco and Turkey. But here, when you come, everybody else smiling. It's a different place in the world. Yes, you are smiling all the time. People in the Mauritius smiles all the time, and it's when you walk through the street, you don't know anyone. They're just smiling, bonjour, bonsoir, and it's really, really nice. The food is great. I've heard also musicians from here, and one guy who was singing like Louis Armstrong, maybe even better. That's what we call the Mauritian hospitality. It's our culture. Okay. They're always smiling. We are on an island surrounded with lots of beautiful blue sea and lagoons. Have you been inspired with all these colors maybe for your future next embroidery? I don't know yet because I don't use a lot of colors. These are the most colorful things I ever done. I use black usually. So I use black usually, but I think I will be quite inspired by dolphins. Dolphins. Mm-hmm. And what did you find interesting with dolphins?
I think that these animals are just beautiful. And you know, for the first time in my life, I saw the dolphins in the nature, not in some big aquariums for tourists. I went on the boat and I watched them, how they were having fun. And is it for the first time you've seen dolphins? In my For life, real? yes, In for your real, in the real life. In yes. Mauritius? Yes, exactly. in That's great. Mauritius. Alicia. I've seen in the video the technique that you use for the embroidery, and I find it quite similar to the embroidery that my moms and my grandmothers used to do here in Mauritius. And can I say that it's you've got a sort of oriental technique that you use? I think yes, because I think that a lot of people can do it, but you know, we don't have the knowledge in our country of all techniques. So as you say that your grandmother was doing it, I couldn't see, you know, these kinds of techniques in my country. So I think that it's probably quite the same technique, but in a different country. It's like the Lunaville, and it's like the Indian broderie. They even use the crochet. But in the French, it's called crochet de Lunaville. In Indian, it's different kind of crochet. But I think that the style of doing it is quite similar, but the products are different, and the design is different because here it's more oriental. Yeah. And now, actually, I found in your design a sort of a contemporary look. Mm-hmm. I love geometry. And I always was jealous about people who can do mathematics. I can't, you know, do mathematics and physics and chemistry, but when I see people who does it, it's like always for me, how can he count it? Men are really good in mathematics, not women. You think so? Yes, I'm for sure, because I know girls who are better in mathematics and I know only chemistry. men. When I was in high school, my friend guys, they were doing my, you know, tests for me. I was doing the English test for them, and they were doing the mathematics and physics text for me. So, but the geometry, I think is quite similar, and I'm a little bit inspired in geometry style and also simple Japanese style. I like simple style. So what will be your future projects after going away from Mauritius? Ooh, there are lots of. At first, I have to go back to my country, and now I'm preparing to big vernissage around the world. And when I visited Mauritius, I will ask government of Mauritius to show my vernissage also here, because I want to show it in Europe, I want to show it in the United States and in New Zealand. Why not Mauritius? Yes, meaning that you're planning to do your exhibition here also. Yes. Next time, maybe by next year. I think it will be January 2017, because when I broderie paintings, I have to take the whole year because it's not, you know, fast and easy job. Yeah. So I do the vernissage for whole year, and I want to start to travel for the galleries in January 2017. Now it's 15, 16, 17, yes. Yeah. Alicia, I thank you for giving us the opportunity to know a bit more about your art and your embroidery. And I thank you for giving us this opportunity for our embassy program, and hoping to see
more about your artworks in the future. Hope to find soon in Mauritius all my vernissage. Okay. Merci beaucoup. Encore une fois, la Tessette Couleur présente-nous Vintage. C'est une soirée mode, tendance, make-up, bijoux que prépare le trio Anna, Amira et El Mohamed. Dans le cadre en chanteur de l'hôtel NSC Park. Et tout de suite, avant de démarrer le défilé, je vous présente vraiment le designer et les modèles que nous allons rencontrer en backstage. Magnifique, l'audience était magnifique aussi, donc c'est toujours un plaisir de défiler pour Amira, Anna et El Mohamed, et ils ont vraiment de la marge du bout de doigt, je peux dire. J'ai travaillé avec Anna, ça fait depuis 2 ans que je travaille avec Anna, et c'est toujours un plaisir de travailler pour elle, de défiler pour elle. C'est toujours un nouveau concept, un nouveau thème. Et I was really looking forward to today. Normalement, ouais, tous les défilés sont comme ça, donc on est là depuis 11h. Donc ce matin, j'avais des examens et puis directement, je suis venue ici. Et là, on a commencé le maquillage, on a fait ensuite la coiffure et puis les vêtements d'El Mohamed. Et voilà, et disons s'il y avait des retouches à faire. Qu'est-ce que ça te fait de porter des vêtements à une certaine époque qui te fait rappeler des souvenirs, quoi? Pour moi, je pense que la mode, ça ne se démode jamais. Il faut juste réinventer la mode à son propre style. Donc, porter du vintage en 2015, c'est vraiment une fierté, je dirais. La collection de El Mohamed, c'est vraiment de la haute couture, mais quelque chose que n'importe qui pourrait porter. C'est pas simplement de la haute couture qu'on voit sur les catwalks, donc je pense qu'une personne peut se sentir à l'aise avec du matériel vraiment très léger, colorful et tout, donc ça représente vraiment la mauricienne, mais tout en étant dans le style haute couture. Alors Anne-Sophie, la soirée vintage, comment tu trouves la soirée? C'était une première pour moi ce soir. Je suis très contente pour la première fois d'avoir été maquillée par Amira. Et je porte la création de El Mohamed. Donc c'était une super soirée, j'ai vraiment apprécié. Je suis dans le domaine, ça fait déjà 4 ans. J'ai fait plusieurs catwalks aussi, mais je savais que les trios Anna, Amira et elle, ils font des beaux travaux. Donc j'étais vraiment contente d'être là, comme s'il faut participer pour eux, d'être dans le défilé, surtout à backstage. Pour moi, j'aime l'audience, les vêtements, le maquillage et tout. Ça m'aide comme on dit, ramp gives me wings. Pour moi, c'est quelque chose de m'exprimer sur le stage, de montrer aux gens qu'est-ce qu'on est capable de faire.
parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire de marcher devant toutes ces personnes habillées avec le concept, parce qu'il y en a vraiment des concepts qui sont vraiment bizarres et il nous a pris du courage pour marcher. Vu qu'on vit dans un monde moderne, on va plutôt des styles plus stylés, plus sexy. Et là, ça on ne va même pas, mais la mode vintage est revenue. Donc Amira a dit pourquoi pas de faire un défilé comme ça pour montrer aux gens que le vintage aussi a un style. Ça me rappelle un peu donc Paris, la France, les années 1960, un peu Coco Chanel, en plus avec le chapeau rose et tout. Donc je suis une grande fan de la mode, tout ce qui est vintage, ou enfin, que ce soit n'importe quel type de mode. Donc le fait de porter du vintage ce soir, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous ramène au temps ancien, aux soirées jazz, pin-up. La coiffure a été faite donc par Anna, que j'adore super beaucoup. Je n'ai jamais fait une coiffure de ce genre. Donc c'est la première fois que j'ai les cheveux comme ça et j'adore super. C'est vraiment super le travail qu'elle a fait avec les mélanges et tout. This year it will be 26 years I'm doing the shows here in Mauritius. I started at the age of 16 and right now I'm 42 and I'm still trying to be on the ramp. There are so many girls and all are so beautiful nowadays. It was not the same thing like 26 years back and it's quite tough to know who is the best, and having this kind of attention it's quite good. I can't say no. This outfit has been designed by a famous designer here. His name is Haider. It's quite a nice outfit. I just love it. And I think it suits the need of the show today. You can do it as a profession here because I've been doing shows for 8 years. It was everyday show in all the hotels with a famous agency, Hasina agency. And it was quite well paid, I must say. I can't say that we can't live on it, but we have to do lots of hard work to be able to keep the standard. La soirée vintage, qu'est-ce qui t'a inspiré vraiment pour faire ça? Ben, Paris des années 80. On a beaucoup de trucs vintage à Paris. La ville parisienne elle-même, la capitale de la mode. Et les robes, les crop tops, les jupes et tout. Mais je me suis adapté la collection avec la tendance actuelle, le floral, tout en mettant en valeur le vintage aussi. Est-ce qu'il y a tous ces vêtements sur le marché? Ici, pas vraiment, mais je le fais sur commande. Mais ici, il n'y a pas vraiment des vêtements vintage. Mais petit à petit, on commence à trouver dans les magasins haut de gamme, des marques internationales aussi. Mes vêtements, moi, les tissus, j'ai acheté ici. Et je fais confectionner ici même. Ouais. Tu es satisfait? Oui, je suis 100% satisfait. Je remercie beaucoup Amira et Anna, mes deux amis très proches. Et on collabore toujours ensemble. Ouais. Et tu me dis qu'on peut avoir une idée sur ce que tu prépares pour le prochain défilé? Ben, pour les bridesmaids, plus précisément. Parce qu'on n'a pas des trucs vraiment spéciaux pour les bridesmaids, on a plutôt pour les mariés. Mais je prépare pour les bridesmaids cette fois-ci, en haute couture. Bah, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. La soirée vintage, est-ce que ça a été une réussite pour toi? Oui, 100% une réussite. Même pour mes modèles et mes designers et aussi ma coiffeuse, c'est super à la hauteur. Okay. Ça a pris combien de temps pour préparer ça? Ça a pris 2 mois. 2 mois. Et travailler en équipe, tu as trouvé une bonne équipe? Exactement, on travaille avec une équipe. On a formé cette équipe, ça fait pas mal de temps. Alors ce soir, c'est tout toi, Amira, tu as choisi un vêtement en particulier.
qui représente cette époque. Oui, exactement. Je me suis fait habiller par Ali. C'est mon official designer. Et voilà, je suis en black and white comme l'année 1980. 1980s. De nos jours, ça fait combien de temps que tu es dans le domaine de la mode? 10 ans de métier comme beauty therapist. Dans la mode, ça fait à peine 3 ans. Être sur un catwalk, qu'est-ce que ça te fait? Parce que braquer des regards de centaines de personnes et centaines d'hommes qui te regardent. Comme on le dit en anglais, practice makes perfect. Donc, étant à Miss Mauritius 2013, j'ai eu l'opportunité d'être l'ambassadrice de l'île Maurice et de représenter mon île au niveau international pour Miss Univers 2014. Donc, c'est quand même pas donné et l'expérience qu'on a de là-bas, on amène ça à Maurice et c'est vraiment magnifique. Donc, pour moi, c'est un show et je m'amuse tout en faisant le défilé. Le métier de mannequin, on dirait que c'est quelque chose d'agréable quand on aime ce qu'on fait. Donc, il faut d'abord être à l'aise sur le catwalk et vraiment, avant tout, mettre en avant la mode qu'on représente. Donc, que ce soit le maquillage, la coiffure, les vêtements, c'est ça qui doit être en avant. Et après vient le mannequinat. Donc, c'est tout en art, je dirais. Et la coiffure qui est représentée ce soir, c'est assez particulier. Tu peux nous montrer? La coiffure a été fait ce soir par Anna Coiffure. Et voilà, ça a été quelque chose réalisé en 15 minutes, qui est quelque chose de formidable. Je dirais qu'elle a vraiment des doigts de fée, cette femme. I feel free like a bird. I'm not anxious on the ramp. I'm not stressed at all because I have done it several times. But my first time, it wasn't this stressful. But now I'm really I'm ready for the shot. Alors j'ai grandi en regardant des défilés à la télé, donc c'est un monde qui m'attire vraiment, les strass, les paillettes. Alors j'ai regardé American Next Top Model avec Tara Banks et je suis une grande fan de Victoria's Secret, donc je ne manque jamais le show qui se tient en décembre. Alors c'est vrai que de défiler devant tout le monde, on a un trac en avance parce qu'on se dit il y a plein de monde, si on tombe, si quelque chose se passe mal. Mais dès que le show commence, dès que tout le monde commence à défiler, ça devient plus relax, c'est plus détente. Et pour moi, c'est juste de m'amuser sur le catwalk. Donc j'adore m'amuser en défilant. Du moment que je prends du plaisir à faire ce que j'aime faire, c'est OK pour moi. Ce monde me fascine vraiment, m'a toujours fasciné. Et pourquoi? C'est le monde de la mode. Qui n'est pas intrigué par cela? N'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'ai vraiment été contente d'être habillée de la tête aux pieds, vraiment dans le style vintage, parce que ça fait de beaux souvenirs et voilà. Je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup.